Okay, good evening everyone. നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ടോക്കിൻ്റെ 12ാമത്തെ സെഷനാണ്. ഇപ്പോൾ സെഷൻ എടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ മേരി ജോഷിയാണ്. അപ്പോൾ ലൈഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് ആണ് ടോപ്പിക്ക്. അപ്പോൾ മേരി ജോഷി, ക്യാരി ഓൺ. Am I audible? Yes. കേൾക്കാം. One second. Is it clear? Yes. Clear. All right. So I am equally as excited as all of you are, because for the fact I am clueless about what I'm going to speak. But then I am going to begin by saying how I ended up taking this session. Because the first time, Jamie, as you all know, she approached me with this thing and she was like, would you join in? And I simply registered for this. But being a first year student, even I was not sure that they would choose me. That's how I ended up taking this. And now here I am. So fate has its way, and then now I'm going to take a session. The first thing that I started thinking when I got the task of taking a session was, what kind of topic should I be explaining or choosing? Because there are a lot of topics and I am not an expert in any field. Nammal ellarum oru undergraduates aanu, including me. I don't know, like, what credibility do I have to speak? Because oru expertise illa, just 19 years of my life I have lived. So there's no point in me speaking on anything that is worth of experience for others to hear. Angane njan vicharichu I thought one thing. If there is something that I can speak with so much of credibility, something that I can be sure of when I speak, is about life. Life is so much meaningful. Everyone has it, and then we live it in our own terms. So what more is an interesting topic to speak on? Life alone would sound really weird in general. Ambiguity matavandi, I chose life's small things. All of us have bigger dreams in our lives. Like, എവിടെയെങ്കിലും എത്തണം, അതേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളോടെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത്. There is a purpose to all of our lives. പക്ഷെ what we don't realize, that subtle thing, is that small things of our life is actually helping us make the bigger things of our lives fall in place. And that's what I'm going to focus and emphasize on. Life's small things. It might be going for a cup of coffee to your friend's place, or listening to your friend speak to you with so much of eagerness of what exactly they want to share. That listening that you give to them at that instance is actually helping them enjoy the moment or relish that. That's exactly what small things in our life does. Take the case. So you all know babies, right? Okay. Once upon a time, we were those tiny little toddlers who would keep falling a zillion times and yet again climb back, and then we keep walking. We used to fall, we used to get ourselves hurt, and then with a smile, we used to again get back. And that's how we all learned how to walk. Now, to me, at the crossroads of adulthood, what I found intimidating was, ഞാനിപ്പം ഡ്രൈവിംഗ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയി. So ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് I crossed a bridge. Okay, I crossed a bridge, and then I came down the bridge, and there was this the car stopped. Okay, now I don't want you all to think about my driving skills for now, because I am not a pro driver, so I am just a beginner. And then our car stopped. I tried to start. I tried once, it failed. Okay, ഞാനൊരു 5 പ്രാവശ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ കാർ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ മാറ്റാൻ പറ്റിയത് എനിക്ക്. Like, what that small thing that I noticed there was, when I was trying to start all the while, people around me, those who were surrounding me, they were all honking the honk, and then I was getting tensed. I was getting receptive of my surroundings. I was being bothered. But meanwhile, the baby that I was when I was a kid, when we were all kids, we never bothered about the surroundings. We just knew that we had to walk. We were least bothered about what was happening around us, and we walked. So my point is,
you know what? We should try to get back to that version of ours when we were least bothered about what people will say, what will they think, whether we are doing the right thing. But we should go ahead, explore all that we can. Life is short. Short in the sense we do not have any guarantee of how we are going to live it. എന്ത് സംഭവിക്കാം നമുക്കതൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പം പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്താ എന്ന് അറിഞ്ഞ് അത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുക, അതാണ് ലൈഫ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ തിങ്ക്. ഒരു എന്ത് കുഞ്ഞു കാര്യത്തിലാവട്ടെ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ live the moment and understand how precious your life is. Then the other day when I was preparing for this session, one thing struck me, that I am totally clueless on how to start the session. I was not getting any ideas. Appam njan ende sister inde eduthu poyi, and then I was like, okay, Tessa, that's her name. See, I'm totally clueless. I do not know what to speak to the people. And then, see, me as a speaker, what I value the most is I want a listener to listen what I say. ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഐഡിയാസ് കിട്ടും. ആ ഐഡിയാസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ നൈറ്റ് ഐ വെന്റ് ടു ഹർ, ഐ സാറ്റ് ഡൗൺ വിത്ത് ഹർ, ആൻഡ് ദെൻ ഐ സ്പോക്ക് ടു ഹർ അബൌട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു സേ. So there was a person there. That was a small gesture. Anyone would have done it, but then she did it then. At that moment, she gave me that small happiness, or that is a small thing that in a way helped me to prepare for this session. And on the other hand, I had a close friend of mine who told me that I was actually not willing to take the session because I was of the opinion there are lots of people coming in. So will I be able to handle this? What will they think about me if I blabber something stupid? And so what he told me was, all the people who are coming in for this session either know me personally, അവരെന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആയിരിക്കാം, ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടിയ ആൾക്കാരായിരിക്കാം, അവരെന്നെ കാണാനാണ് വരുന്നത്, because they showed some interest for the initiative that I took. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ I should not think that, like, will this go in vain? Should I do it? ആ ഒരു thoughts, it is, what do you say, immaterial there. That's exactly what I felt when I took up this. To me, as a child, small happiness was knowing how to spell beautiful correctly. Yeah, seriously. I mean, like, to me then, spelling beautifully without any mistake was a huge thing. So it depends. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിനെ കാണുന്നു, അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ പറ്റി വിചാരിക്കുന്നു, it's ultimately affecting our attitude, the way we are, the personality that we develop, and every such thing. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ സ്കിൽസ് ഉണ്ട്. എനിക്കുള്ള സ്കിൽ എല്ലായിരിക്കും ഇവിടെ ഉള്ള 36 പാർട്ടിസിപ്പൻസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നൗ ഫോർ ദ റെക്കോർഡ് 36 പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഡിഫറെന്റ് സ്കിൽസ് ആണ്. നമുക്ക് ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്താൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ചില ആൾക്കാർ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്, ചിലര് they're yet to find it, what they're better at or best at. So the realization of your big dreams depends on the small things that you do. Perhaps it might be like a person is passing by. If you were to just wish them a good morning or a good evening, or just ask their whereabouts or how they are, that itself is a big thing for them, because that gives you a sudden surge of happiness. It goes unnoticed, perhaps, but knowingly or unknowingly, you have actually made their day a little better than it could have been without saying that. Another thing, എനിക്ക് ഇപ്പം പറയാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്, when my dad used to always tell me this story. There have been days when, of course, all of us has days when we are very sulky and we do not want to work our best. ആ ഒരു സമയത്ത് എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇതാണ്. He told me about a story, and just like any other story would start, once upon a time. So once upon a time, there lived a ruler, and that ruler wanted to conquer an island nation. So he went on to that island nation with his battalion. All the soldiers were assembled, and they were shipped to the island nation.
Upon reaching the island, they realized that they were outnumbered in many ways. Soldiers കുറവാണ്. So all of the soldiers were very disheartened. They didn't know what to do. They were sure deep down in their hearts that I don't think that they don't think that they will be able to win the battle. Understanding the situation and the kind of mindset the soldiers had, the king called upon his commanding officer. He called upon the commanding officer and instructed him to burn down all the ships that they came in. Our soldiers were very scared. Now they understood they are left with no option. The reason why I'm burning down the ships is because all the soldiers now are left with no other option. Either to fight the battle and die there, or else to go back victoriously in the ship owned by the island people. ഒന്നെങ്കിൽ അവിടെ മരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഷിപ്പ് എടുത്ത് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ the soldiers automatically turned to their feet. They didn't have any other option. They had to wage a war that was costing their lives. They just did it, not thinking about what they might have to encounter. And they won the war. That's exactly our case. We as Homo sapiens, when we are left with no other choice but to give our best, we always have this thing that we should give our best. Being left with no other option can lead to outcomes that we never expected. Like I would like to share an experience of my life. When I was in 5th grade, I remember I used to pray deep down in my heart that my parents never give my name for all of these speech competitions and all other debates, because I was dead scared to go on the stage. So there was this competition. It's an annual competition. So my parents gave the name and I was left with no other option but to go on the stage. So I went onto the stage and I was damn sure that I won't be able to perform because I was seriously scared. The audience seemed very overwhelming. I simply stared at each other's face and then I got down the stage. I was disheartened, of course. My parents gave my name. I was praying that they don't give the name, but they gave the name. Went onto the stage and I again stared at the audience's face and then I got down from the stage and I had to leave back. 3rd year also the same thing happened. But this time, surprisingly, I went onto the stage and I spoke whatever I had to speak. I had a prepared speech. I went and I spoke. And yeah, surprisingly, I won the first prize. So I was left with no other option then. I just had to do it. And I just did it. That's exactly with all of our lives. So that small thing, the small experience that I had as a 5th grader helped me throughout my life in some way or the other. Might be ഒരു കുഞ്ഞു രീതിയിലായിരിക്കാം, വലിയൊരു രീതിയിൽ അതെന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിയാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ, ഓരോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നതും. It helps us be a better individual. എല്ലാവർക്കും ബോറടിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് I believe most of us would have had in our life would have been history. Okay, so what I think about history is, apart from the dates and the incidents that you learn in history, the surprising thing is history is actually teaching us. It is reminding us about few incidents that happened in the past. Incidents which should serve as a reminder to us to not repeat the same mistake. Because take the case of Nazi ideology. If that Hitler's ideology wouldn't have been accounted for, we wouldn't know what exactly he did back then. And this serves as a reminder for us not to let any other person with the same ideology in the future commit the same mistake. That's one of the smallest things that I noticed in a subject called history. Now, everyone has different takes on it, so
I don't really want to elaborate on that. ഇപ്പം ഒരു വൺ ഓഫ് യു ലൈക്ക് ഈ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു 43 ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ചിലപ്പം ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും. So when you want to do a startup, it's like a big life dream of yours. When you realize that, it's the big happiness that you get. That's a big thing. So a driving factor to attain those big things in your life is always the small things in your life. Just like I said earlier, talking to a friend whom you did not talk to ages ago, or meeting them over for dinner or anything of such sort is actually helping you stay very happy about the kind of way you live and things like that. See, when I was going to do this meeting, just like I said, I was very doubtful. I didn't know whether I should do it as such because I've never taken any session before. So it's always a first experience. But yeah, I still gave a shot. അപ്പം എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത്, see, this session has actually helped me be unapologetically myself, because ഇവിടെ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണുള്ളത്. ഞാൻ എന്ത് മണ്ടത്തരം പറഞ്ഞാലും ultimately at the end of the day I know that you guys will not take it to heart. I mean, like, you will forgive me. That's the reason I could speak this openly. Now, see, I did explain to you all, I did give an account of what my dad told me back, like ages back. So that one story, I still remember it because he told me at a time when I was facing a difficult situation. I could relate to it. That is the reason why I remember it. Saying the right thing at the right time can actually have a great impact on our lives as well as on those to whom we are actually speaking that. So always stay happy, then realize that life's small things are ultimately leading to the bigger things of your lives. And since I've spoke, I mean, for quite long, I think it's 2046, and then I think now I don't have much to say because I know that all of you are already bored because of the quarantine, and I don't want to bore you to death anymore. So with this, I would like to conclude. Anyone has any questions, then shoot right away. So I would like to hand it over back to the organizing committee. Yeah. Hi, Merin. Hi. It was nice. And if anyone have questions to ask, they can. I think some of Like, them anyone have. has any questions as such? ആർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമെന്നിരിക്കാം. എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇപ്പോ. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. അതായത് കുറെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ, ഇപ്പൊ മെറിൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് സംസാരിച്ച പോലെ കുറെ പേർക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. ബട്ട് അവർക്ക് അതിനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് കിട്ടാത്ത കുറെ പേരുണ്ട്. അവർക്ക് എന്താണ് ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റാർട്ട് ഇടാൻ ഒരു ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാനുള്ളത്? Okay. That question, like, it depends on each individual. കാരണം നമുക്കെല്ലാവർക്കും, we are all scared of something or the other. I was really nervous before I joined the meeting, but once I saw all of you, I think that served as an inspiring point for me to go on speaking. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, like, just go in front of the mirror and then speak whatever you want to speak, and then talk to your friends. Like, I think college is the best place where you can speak your heart openly because no one is going to judge you. നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാവരും നമ്മളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യും, നമ്മൾ എങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് സംസാരിച്ചാലും ആ തെറ്റാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും തിരുത്തി തരാനുണ്ട്. So we should always, this is the best place. I mean, like, school life and the college life are the two best places where you can be yourself and then start speaking. Now, if this time is lost, perhaps you're not going to gain it back. So just speak if you want to speak. That's all that I've got to say. Yeah.
So I assume there are not much questions. So Okay, there is no questions. yeah. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു മടി വിചാരിക്കണ്ട, നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഗൈസ് no one have questions. മെറിൻ പറഞ്ഞൊക്കെ കേട്ട എല്ലാരും Okay. Yes. ഉറങ്ങിയിരിക്കുകയാണോ? Or was it that boring? ചോദിക്കാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ഇല്ല, കാരണം ഇത് ജനറൽ ടോപ്പിക്, അത് ചോദിക്കാനൊന്നുമില്ല. കാരണം ഞാൻ ടെക്നിക്കൽ പ്രസന്റേഷൻ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ചെയ്തു. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. ഐ തിങ്ക് വിൽ ഓൾ ലീവ് ദ മീറ്റിംഗ്, റൈറ്റ്? If we can conclude. Okay. So guys, ഇന്ന് നമ്മുടെ ടോക്ക് എടുത്തത് മെറിൻ ആണ്. മെറിൻ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും, ഇൻഡിവിജ്വലി ഇതുപോലെയുള്ള സ്പീക്കേഴ്സിനെയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇതിലൂടെ ഒരു അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം ശരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ പേർക്ക് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ടാവും. സോ അവർക്ക് അതിനുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ നിങ്ങൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു സ്റ്റോറി ആണെങ്കിൽ പോലും ഇഫ് യു ഹാവ് ടു ഷെയർ, യു ക്യാൻ ഷെയർ ഹിയർ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടുമ്പോൾ അത് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. സോ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. And thank you Merin for joining here. Thank you And for thanks having for me. giving this lesson. Yeah, I would like to thank all of my wonderful classmates because they are the ones who like made this to whatever it is. And yeah, and to all the other people who joined in, because it's a small way of actually inspiring me to continue doing what I like the most. So thank you. So thank you everyone for this wonderful session. അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തീർന്നു, നിസാരതയോട് തീർന്നു. ഓക്കെ, നൈസ്. എനിവേ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പിരിയാം. താങ്ക് യു. വളരെ നല്ലൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കണ്ടുകിട്ടുന്നവരെ ശുഭനിദ്ര. Okay, bye bye guys. Bye guys, meeting is over.